So, ladies and gentlemen, good morning to all of you. We'd like to officially say thank you for coming and welcome to the first ever media engagement and press conference with Gambian-based, Gambian icon, name enshrined in Gambian music's history. And he is not a person but a royal messenger, and we used to know him as a known for consistency in music, for dancer, reggae, and now moving into exclusively Gambian, Senegalese or Senegambian, selling, portraying, and depicting Gambian culture with specific Senegambia as a period, Senegambia as a son of Gambia for international platforms and scenes. And he is one artist that has made it globally by partnering with international artists that have made it to international standards and international stage. And part of those things were some of the things that made Royal Messenger who he is. And we should not forget the fact that he released his debut mixtape, Zion Period, Phase 1 in 2014 in Dakar, followed by multiple mixtapes the same year across Senegal and the Gambia, establishing his early performance in regional music scenes. He launched his first studio album, The Period, in 2016, marking a major milestone in his artistic development. Award Best Reggae Dancehall Artist of the Year, consistently in 2017 and 2018 to 2019, recognizing his growing influence and impact. Collaborating in 2017 with Joe Stone, a Grammy and Billboard Award-winning artist from the UK, gaining significant recognition both locally and internationally. Shared the stage in 2018 with Miniman, further expanding his performance reach, released his second album, Better Days, on November 30th, 2018, showcasing his artistic growth and musical versatility. Completed a European tour in 2019, including performance in Sweden to strengthen his international presence. Continued his evaluation with the release of an international album in 2023, highlighting a broader global sound for direction. And of course, he is now branded as Gaye, Gewel, as in Ali Gaye, his actual government name. Now, the purpose for this press conference is a transition from reggae dancehall, reggae, to proper, authentic, cultural music, Gambian-centered, showcasing the role, the responsibility, and promoting Destination Gambia as a period, as in Gewel in a local context. And that is why we deemed it necessary to invite Mr. Hassan Sise, the Director for National Center for Arts and Culture, who is known as the encyclopedia of history in the books of Gambia. And we would have Hassan Sise talk to the press about the history of Gambian culture, the history of periods in Gambia, and how and why this is an important transition for the artist formerly called Royal Messenger, now Gaye. Thank you very much. Thank you so much. Dañoo di jàppale aada ak cosaan di jàppale suñu rakk LYA GAYE so ala ñu la gërëm yu tam sa liggéey ko rafet di gërëm itam ñu ñëw jàppale la dëgg la solo cosaan waaw jongo may am musóor yi ak takkuwaay ak tafulle rek lii ci aada ak cosaan dina xam na ne anet moo la fi teg waaw waaye la rafet waaw lu caan waaw yow Aliya fu la nuyu ñu laa fay bu baax ak jëli nuyu nañ la leneen la te lii léegi dañ ci am mbégte bu nga xam ne ak la sa mën ko fekk dangaa jóg yaa sa
ñu nga àndal ngeen dox naaju tàng de sa bàjjo fan yi dafa tàng dëgg la nga ñëw bee Banjul nga ñëw liggéey nga fekk ñu fa dëgg la amoon ngaa toog ne ñooy ñan dëgg la yow pour fale ñëw waa nguur gi nii dëgg la waaye yow waxuloo loolu de ñëw fi foofu wan ñu teranga te mënoon ngaa ñëw yow kenn sax dëgg la ñaari moto nga fesam dëgg la dëgg la waaw ñu dañ si am contact dëgg la jërëjëf ñi dañ ñu yëg dëgg la waaw yéen ku leen yëgut kan laa yëg waaw so loolu itam bëggoon naa ko wax ñëpp ci ko dëgg la jël si kër bi la si sant dëgg la jërëjëf ñu ministre ooyee jàmm dinaa ko wax si kanamam moom itam dëgg la dana ko après ñu yëpp am dong ñu talanga mu ñu war a si dëgg la ñëw soo ñu ooyee dinañ ñëw tey ak ëllëg dëgg la lépp ci si programme bi dëgg la dëgg la ma ñëw si yow waxtaan ñu lay si ak US bi itam kenn waaw jali waaw ito di ma foo dee jobaatee Foo dee jobaatee. dégg nga waaw di wax ni lu ma def nii ay année na ko mu ne parti tubaab transition waaw loolu na part bu am doole la dëgg la xam nga léegi nit da ngay def ba jeexal benn waar mooy waar boo jëkkee ak les tensions boobu yow da nga ko bay ba mu daal dëgg la ñun ñu nekk am yokkee Saalum xam nañ loolu da nga dóor waar waaw daal dëgg la léegi nag yaa ngi dóoraat beneen waar dëgg la yaa ngi ñëw si aada ak cosaan boo xam ne yaa ko moom dëgg la waaw so yow ku mus nga waaw yow loolu ku mus rek ak am fayda dëgg la mooy doxalee loolu dëgg la nga jël waa ni jàmm tubaab kii la concurrence ba mbut nga ñëwaat na léegi nag damaa fay sama waa sama aada ak sama cosaan so loolu itam na si këram dina ci sant jërëjëf di la wax ne aada ak cosaan mooy lu fi fekk rek ak lu moom dëgg la lu fi maam yi bàyyi dëgg la yaa ngi ko sol léegi ngay sa daal lii sax cosaan dëgg la dañ ko simi jox loxo amen suñ yéen ñu ba toog nii itam luñ cee yëpp aada ak cosaan dëgg la jërëjëf am des fois dafa amul ñaari njëriñ si cosaan ay pour indi ngelaw waaye itam lu anglais wax léegi ñu ne accessoire loolu accessoire waaw dëgg la waaw fashion accessoire dëgg la so léegi sax su tàngoor sax nañ jàng ma daf daan téye les fois dëgg la waaw si farewaay bi du français waaye si farewaay bi la bokk waaw dëgg la so loolu itam sotti itam noonu waaw amoon na ñaari njëriñ dëgg la yow setal koy ak itam dafay matal farewaay dëgg la waaw donc moom soo seqaloon soj avec sa defeeru farewaay waaw soo aada cosaan rek laa gis ak leket dëgg la waaye léegi na léegi bëreetu ak leket dëgg la parce que lu ko indi fii du am jël ak itam aada cosaan si bokk itam mooy affaire yi ngéwél yi suñu mbokk yi na ko jaliya ak Gewel nag Gambia bu yàgg na si am tam waaw tam bu yàgg na si am ay Gewel yu mag moo tax lu nga jóg nii tekki ko loolu ñu dañ si kontaan puis jamono jàmm ñu Abdoulaye Samb te xalam moom moo yóbbu xalam ba Russia sa biir dina ba Kremlin tëj la ba xam lan la la kebaa dara moom yóbbu na Kora no ko 10,000 street Angleterre waaw ya jari ñaama suso moom moo doon di ay yóbbu Kora Amérique di ko jàngal tubaab yow liggéey bu nga ko doon bu am solo te yaa ko moom te yëpp daa ci ñëw jàppale la
ñoo téye seen liggéey ndax du MC benn loolu dama ko ñaan waaye at nekk ñoo def xew-xew incha allah dema ba toog sax da seet da koy génn Serekunda ko passé incha allah incha allah mu daal sama kàddu Aliya directement di la sant di la wax ni lu am solo la aada ak cosaan moom lañ moom moom ci wëy moom ci sabar moom ci séeru baax bu gannaaw moom ci nekk ci séeru yi yëpp aada ak cosaan te xam naa ne soo demee bay liggéey si loolu yooyu yëpp di ko si bàyyi xel dëgg la nu mu gën a bëree rek dëgg la Gambie yëpp moo ci seen bopp dëgg la rek noonu lay tëdd dëgg la so di la wax ne ñun si wàllu nguur gi incha allah teexee la incha allah te suñu xel la du MC yoon bi rek incha allah def ay yoon incha allah sa transition mu am barke su ko defee yéen xale yi itam moo ci seen bopp dëgg la xam ne suñu defee suñu aada ak cosaan bi daañu mën a am ndam dëgg la te boobu lañ moom dëgg la waaw soo maa ngi laa gërëm di la sant waaw ñu ngi gërëm na leen jërëjëf waaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk ak sa tur ak sa sant I goes by the name Ali Gaye alias Royal Messenger Lia Gaye now may rafetlu gathering bi trop kontaan naa si effort bi rek dafa rëy parce que presse kenn mënu koo fay soo dégg nañu ne presse mooy doomi aadama ñi nekk ci gannaaw caméra yi ñi ñëw di laajte questions doomi aadama kenn mënut a fay énergie di leen gërëm seen taxawaay xaasum yow moom jàpp naa la de waaw te di nga xam ne jàpp naa la téye naa la ni doom di téye baay téye naa la ni rakk di téye mag téye naa la ni jarbaat di téye lijaay parce que mënoon ngaa toog de kilifa nga xëj na bu la nit ñi xamul man xam naa la yow kilifa nga mënoon ngaa toog bañ a ñëw waaye defu loolu da nga bàyyi lépp ñëw kon bu loolu amee dañ laa jaajëfal parce que jóg dafa métti di gërëm Jali di gërëm soxna yi toog di gërëm Njaay Saasuna TV ak suma presse bi tey nag lu ñu indi mooy Gewel tey lu ñu indi mooy the transition bu gaay di wax man pour man it's not transition for me it's just getting back to my heritage what I owe for me dafa am loo xamante ne nii mag yi liggéey nañ ko bàyyi ko fi kan mooy def continuity pour man liggéey yooyu noonu mag yi liggéey warata nax saay parce que démb bi ma demee ci Jaliba ci këram leen julee Friday prayer and when I spoke to him when I told him about the idea he actually smashed his face I swear to Allah suma manager mu ngi taxaw dafa dóor boppam bi bam and I nearly cried because yaa ngi feel that this man is crying deep inside because when I told the man that I felt like Gambia is not really celebrating you guys because what you guys has played in this country for the history of Gambian music, the recognition that needs to be out there is not yet out there. Maneko Lalo Keba lim fi def Moussa Ngom lim fi def Maneko Abdel Kabir lim fi def Infamboni lan leen fi def ñi dem liggéey boo xamante ne nii dafa mel ni léegi ndaw yi tey
boo jëlee 90s yi nga ne leen woyal leen na benn woy Musamba duñ ko mën a woy wala benn woy Usu Njaay Suñor duñ ko mën a woy mu nekk loo xamante ne dafa jéggi dayo pour man dama doon géwél ci yaay ak si baay suma papa géwél la suma yaay géwél la pour man it's not a transition pour man is a wake up call dafa mel ni dama doon nelaw maami ñëw fekk ma fi ma tëdd ne ma hey lan ngaa def because soo bàyyee sa aada dem si beneen aada dafa mel ni nga bàyyi sa ànd tey boo bàyyee sa ànd dem si beneen ànd da ngaa dem toog fekk ku fa ne faax toog tey luñ def reggae no matter how best we can do reggae wala no matter how best we are on rapping we cannot dominate the Americans or the Jamaicans. The only difference that you can penetrate out there is to do like the likes of Alpha Blondy and the likes of Lucky Dube, the likes of Pick and Jaffa Coli. They actually blend their culture into the reggae, and it has that African culture, that touch. If you listen to Lucky Dube, you feel the Zulu in his reggae. You feel that Zulu, that vibe. This is what I brought here in the country. At first, I recorded Yai Boy, and Yai Boy smashed. It went out. Because then I was doing reggae, typically speaking Jamaican language. But then when I speak Wolof on my reggae, and it was something else. And I had that breakthrough. When I brought Giriot again, the song called Giriot, with that Ngoyan type of style on the song, it actually break through. Then I started realizing, okay, why am I doing this? There is something lacking. And this something lacking is just to awake that is in me. Legi bima demé ba ci biir to understand that okay man dafa melni man lima mo man dama ko don bay because hey, if I'm here to be speaking English like for 2 or 3 hours, there must be a time where I'm doing it. When a single error in Napa, because Duluma Nampa simply means I feel more comfortable on singing in Wolof than singing in Patois or whatever language it is. Because Lulula Nampa, man, the people that know me, if I go to the studio, I don't need to write a song. Especially now when I'm singing Wolof, I just go and sing. Kon tey culture la ñoo dekkil tey cosaan la ñoo dekkil tey sunu maam yi lim fi bàyyi woon te amul benn ndaw boo xamante ne ni xalaat na ne legacy bi fi ñuy bàyyi waruñ koo bàyyi mu nasaay tey xëj na loolu laa dem ba am dellu si waat jëli baa ne ma ñu waxtaan ba si yàgg jëli baa ne ma kañ dugg si biir buñ duggee si biir something else interesting came up. Jaliba nekk suma ndijaay la parce que Gaye mooy suusoo man suma papa Sénégal la jógee suma yaay 5-5 la doon sëyee ci kër ñoom Mbaye Gaye Faye rakki suma papa la magam ne ma naka nga tudda bin waxtaane ba pare mu nekk lu gaa rafetlu ma ne ko Ali Gaye laa tudda mu ne ma Ali Gaye mu ne ma xam nga ne mu ne ma ban Gaye fan nga jógee suma mag bu jigéen a ngi ni ci suma rakk bu jigéen la ma ne ko Sénégal mu ne ma Sénégal fan ma ne ko Rue 25 foofu la suma yaay doon sëyee waaye man Gambie laa jógee kii Sénégal la juddoo si moom laa toppa ki toppa si man Sénégal la juddoo man ma juddoo fii kii juddoo fii ma explain ko naka laa tudda mu ne ma laa ma ne ko naago bu ndaa maas mooy suma maam mu téegee mi jug taxaw ne ma Gaye mooy suusoo mu ne ma yow soose nga man xam naa ne soose la waaye aw ma benn fenn fu xam ne dinaa ko wax ne soose la parce que dama dee rakal that ethnic conflict yi ndee am wala ñu naan xay moom de dafa ut mbokka
waaye man xam naa lan laa doon parce que ñun Gaye soose la ñu dee wax bi loolu amee mu ne ma yow sa maam ak suñu baay start di explain history bi parce que ñun am nañ famille fii Bakaw Suusokunda Bakaw fii suma dama ko kool benn dee mu ne ko xam nga ne yow suma broda mu ne ma bro lay wax nii mu ne ko suma broda nga ma ne ko man nag dafa mel ni yàlla moo ma nekk di indiwaat pour ma delluwaat ci cosaan ma ne ko suma mbokk nga ma start di ko explain ne ko seen kër amul ku tudda bu naa mu ne ma bro dëgg la mu ne ko suma mbokk mu ne ko kooku noonu suma maam leen ko tuddee kon ñun man dama delluwaat rek li ma am bàyyi woon ko ci loolu lay delluwaat di si gën a ñaax suma mbokki artiste yi pour ñu xam ne cosaan dara daaxu ko te soo seetee Soxna Jobaate it's actually taking the Gambia to the international kon presse bi ñu ngi kontaan si yéen parce que su ma naree nekk di wax moom damaa wax rek de Gewel la wax léegi laaj leen ma tontu su loolu demee may leen a wax ne tey damaa ngénteloo ees tey bés bi dafa mel ni yéen presse bi tey yéen ñu fi teewee tey di ngeen bokk si ñuy njëkk a génnee suma announcement bi maa ñëw def si nii mooy tey maa ngi génnee a song with Malls called Yakofa. Yep is the transition of the new royal messenger known as Leah Gaye now. di leen wax ne tey laa génn incha allah tey leen ko ngénte tey man maa yéen soo leen pare ngeen den sama ñu génne affaire yi tey moom di ngeen génne de tey moom ko ngeen den sama waaw kàddu yooyu noonu laa amoon jërëjëf. It's an important transition. But like he said, it's like homecoming. It's not even a transition. Exactly. And because the importance lie in the fact that throughout the world, people are now trying to get back what they own. That's what is called cultural appropriation. I mean, getting back what was lost or was hiding somewhere. And which you believe is yours, is your identity, is your power. Or to use the common word, soft power. That's our culture, our heritage, dance, languages, music, periods and so on. So what he is doing is basically a form of cultural revival, a form of preservation of culture and through the performance of the period. So it's a very, very important thing that he's doing. And I believe he will inspire a lot of other people to rediscover. Okay? As Madam Annette, your word transition has now been replaced, discovered. It's like coming back to roots. Okay, so really that's significant. Coming back home. It's coming back. Thank you. Well, for me, it's more of the music because for me, the most important thing as an artist is to deliver. Especially when you are more of your culture. Because as you can see, the music we are doing here in the Gambia is the music that the Senegalese are doing. And it's actually appealing to our community, it's appealing to the youth. So it's about me and it's time. And I know how to actually communicate with my people so that they can relate to whatever I'm doing. So, that's it. Any more questions? Do you foresee any challenges in the revival when it comes to music and all
No, it's just to rejuvenate myself. Because for me, I left the culture and went to something else that is not mine. So it's normal. So what do you say to your reggae fans? My reggae fans, they will not be disappointed because they understood exactly what I'm doing. Because what happened is I'm not living reggae. For you to understand that I'm not living reggae. Actually, reggae can be blended with my whatever I'm doing right now. Because it's just the rhythm. There is nothing changed. Because it's the same do, re, mi, fa, sol, la, si, do. So that's music. Whatever music you're doing, you must use the chords, the notes of music, which is do, re, mi, fa, sol, la, si, do. So those notes are the same notes playing mala, reggae, and other kind of music. So it's actually music. So I'm not living reggae. Actually, yes, I can say yes. To transform the whole vibe of whatever it is to my culture. Well, once I have Hazum and Annette and my team, I'm good. So the rest is me and I believe in myself anyway, because I believe what I'm doing is the right thing. So the support will come from Allah, inshallah. They actually love it. Especially my older sister. She used to tell me, "Li moy mbir mi, da nga diger boppa." No, it's not because I was trying to copy other people. It's because, sometimes as an artist, you love doing something and not even realizing what you're doing is not you. Because like I said earlier, I'm more comfortable on speaking Wolof than other language. I'm more comfortable on singing in Wolof than other language. So I'm doing what I own, Yeah. Were my fans before? Have you ever listened to my music? I'm just asking. You love that kind of music, right? And I believe you will connect to my new genre. I already started convincing them because they love the vibe already. So for me, it's the music. But people are not listening to music. It's actually the legs. Once you know how to make them dance, you're good. So yeah, actually, this is what is selling out there. Trust me, bro. Because they've been listening to reggae for decades, bro. They've been listening to other music, pop, other kind of music. This is what they want. Have you seen Sona Jabata's concerts in Europe? It's bigger than this is bigger than just Gambia, bro, or Africa. Bro, this is what they want. Trust me. Actually, the old brand is embarking the new brand. Because what happened is I created a music called DM. So today I will disclose that I create DM. DM means dancehall mala. So if my old reggae fans can connect, bro, then they really don't have a heart, bro. Trust me, because it's music, bro. So when I created DM, the music sound dancehall, and then it sounds mala at the same time, but it's not mala. So for me, it's not really hard to transform from whatever I was doing before and now. The previous time is just the previous. The previous is the previous. So, but now is now. And I believe they will relate to whatever I'm doing right now. Well, actually, it's not a Wolof project. We are celebrating. If you say Jaliba Kuyate, you say Jaliba is Mandinka. But Jaliba in the other hand is Wolof, because Jaliba's mother is a Wolof. And once you say Giliot, it actually says all. I generalize it. So it's more of celebrating the legacy of our late legendaries like Musangom and the others. So Jaliba is the one living right now. So we want to celebrate Jaliba Kuyate. We want to celebrate our culture. The way the Giriat used to make sure I can
sensitize peace, love, harmony, and unity. For me, the people that knows Royal Messenger know I've been more of, I'm very, when it comes to music video, I've been spending a lot with music video. And if you watch Mogel and you watch Holma, these are music videos that has that African culture, that image. Because what happened is, man pur man naked, man look at was naked, man duma gis naked. Because domi Adam this is just an object. Why li nekk ci domi Adam? Lolo domi Adam. And suma demee bay wara def lolu sax yow do mako def lo te yow do ko nangu. So I'm happy I have you. I actually said it earlier that Gewel is more of celebrating our culture and like maybe the younger generation that actually don't know about the culture more and the music itself. So they know delo wa njukal rek li fi maam yi bàyyi woon. They know showcase the rich culture that we have here in the Gambia. That's the whole idea and the concept of the Gewel. For this project, we actually had more than 50 unreleased songs, specifically with that Gaye identity. So, but this upcoming project will contain less than 10 songs, 8 maximum. Yeah, I don't call it a change of genre, but I will call it rejuvenate the person I am, the person I left behind, the person I ignored. So, but there is nothing like changing genre because the genre is still there. Yeah. So the thing is, I spoke with my producer in Austria, and when I spoke to him, Lima was more like, okay, people have known you for Royal Messenger, and all the time, so they that transition, then there are issues with names, because for now, I need to make sure the people get used to the Gaye more, especially with branding and everything. Once they get used to that name, because so let me see some YouTube, so let me see some Instagram, for instance, you will see Royal Messenger, in brackets, Gaye. Understand it? So this is Nilan Connected started from there. Then when people get used to wherever they go on my social media, they start seeing Gaye, Royal Messenger, Gaye. From Royal Messenger to Gaye, then things will start change. So when they start the mean Gaye, then they won't have the problem. Because so if you go to my new music videos, you actually don't see Royal Messenger, you see Gaye. Understand? So it wouldn't be a hard work for me. It's just a matter of rebranding. Okay, actually, Gewel will take place in Akazza, Senegambia, after Rios. Here, former Green Bamba. And I will even extend my gratitude to Sophia Jahate, the CEO. Mombokala mom suma rakala, suma anti moko feeling Kodefe, and then we will be expecting more of the genre I'm doing now, Gaye. Because for me, I've been seeing lately so many concerts that contains like 20 artists in one night. Legi, Nino Puset and Gaye, then they then exhaust and they leave. So I don't want to have that kind of concern. Man artist you might invite them about you when you talk, the foreign plan, you talk, you say that. And I'm inviting all the Gambian artists because
this is an event boo xamante ne ñoom suñ ko suñ si defutee seen loxo war nañ koo def suñ defee seen loxo war nañ koo def so I will have few collabo ñi nga xamante ne def naa ñoom collabo Malls will be here E-Boy will be here Jali Madi will be here I want to showcase that kind of image. The date is, they said Tobaski is 27, but I think if Tobaski is 27, then the event will be 50. Second day Tobaski. Inshallah. Yeah, let's say second day Tobaski.